Please take your seats. The stage will open in 15 minutes.
Je me sens pousser tes ailes, que la lumière est belle, à l'horizon. Supernaturel, la vie nous donne raison, elle nous appelle par notre nom. Supernaturel, je me sens pousser tes ailes, que la lumière est belle, à l'horizon. Supernaturel, la vie nous donne raison, elle nous appelle par notre nom. Supernaturel. I guess I'm joking, I'm only kinda joking. Something that we really need to say. Don't keep you waiting, I guess anticipating one thing that we have to put to bed. Here's to all the plans we had, nights we soaked in wine. The one thing that we don't have is the luxury of time. And now we've spoken, the future's far from broken. Glad we took the time to get it straight. I must be leaving, 'cause there's a choice, believe me. Now there's nothing standing in our way. Here's to all the plans we had, nights we soaked in wine. The one thing that we don't have is the luxury of time.
Please take your seats. The stage will open in 5 minutes. Esta noche no hay regla, aquí se perrea. Suelta la pena que el trago coopera. Nada de basic, ponte bien astita. Ready la jepeta que nos vamos de Jurassic. Salvaje, como tequila, limón y sal. Salvaje, como tú me pones a sudar. Salvaje, dándole a tabaco sin parar. Que estoy caliente, no me dejes enfriar. Vamos pa' lo oscuro, sé que tú quieres probar. Métele bien duro porque vamos a perrear. Tracata, 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 tracata. Date la vuelta y muévete atrás. Tracata, 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 tracata. No pienses tanto y muévese. Tracata, 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 tracata. Date la vuelta y muévete atrás. Tracata, 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 tracata. Pégate y tra, tra. Tra, tra. Tra, tra. Oye, escucha esto. Súbele el volumen que yo traigo el piquete. Hace rato tú conmigo ya pagas el tiquete. Este flow es puro, solo llevo en la sangre. Exploring space today is not unlike when we were in the 15th century when we were exploring Earth. The voyages are about to start. The vessels are packed. The sailors are about to go out. This is about to change your life, and it's about to change your life profoundly. We stand on the threshold of a brave new world. We may have new technology, but we do not have new values. There are really only 3 questions left. Do we really have to change? Will we change? Can we change? We don't know what this future will bring. You have to give back to that which is given to you. You are the change, you are the inspiration. The fire is in human beings, it's what we do. When we humans use technology wisely, we can accomplish things that our ancestors could only dream of. Maybe we don't have the will to change. Well, let me just remind you, the will to change is itself a renewable resource.
Please welcome to the stage, founder and CEO of Web Summit, Paddy Cosgrave. Wow. Welcome, everyone, to the marvelous city, the city of sunshine, samba, and now startups. We are so thrilled to have you all here for our third edition of Web Summit Rio. Whether you've flown in from Beijing or Boston, Sao Paulo or Stockholm, this week Rio is your home. And what a time to be here. The world is shifting fast. Technology is transforming everything from how we connect to how we create. Power is no longer concentrated, it's moving, it's multiplying, and it's going multipolar. And everyone is asking, what comes next? And that's why you're here. That's why we're here. This isn't just a conference, this is the largest technology gathering in South America. We've got over 1,000 startups and over 34,000 attendees from more than 100 countries ready to pitch, partner, and scale. It gets even better. We have over 500 speakers from industry giants like NVIDIA, TikTok, Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, Meta, Stripe, and many more, all here to share their vision, spark new ideas, and drive the future of technology. And guess what? More than 600 investors are here too, hunting for the next breakout success. We're holding major global partners such as Google, IBM, MasterCard, Salesforce, SAP. The list goes on and on. And of course, the world is watching. We've got over 700 journalists here from Globo to CNN, to the BBC, to Bloomberg, the New York Times, and Reuters. They're here to cover the future and Brazil's rising role in it. Still wondering if Rio's the place to be? Let's drop a little stat for you. According to Crunchbase, since last year's Web Summit in Rio, 46 very early stage startups participating in our early startup program went on to raise over $100 million. In total, 92 participating startups and companies have collectively raised nearly $40 billion since last year's Web Summit. According to Forbes, $200 million of deals were signed during last year's Web Summit in the halls outside us. That's real momentum. You also never really know who you'll meet over the next week, who will change the trajectory of your business and your life. This is your chance to explore, to learn, to be inspired, and to connect with some of the most incredible minds building the companies of tomorrow. And we're just getting started. Joining me on stage in a moment are three powerhouses who represent the future of Brazil. Antonio Queiroz, president of FEI Comércio and Senac, Eduardo Peixe, the unstoppable mayor of Rio de Janeiro, Luciana Santos, Minister of Science, Technology, and Innovation. Please give them a warm, warm welcome. Young guy here. Their presence today is a powerful statement. Brazil is betting big on innovation. And speaking of bold moves, we've got a major announcement coming up. Now, you might be asking, why did we come to Rio in the first place? Let me take you back. It all started with this mayor sitting with me on stage. When we met, he didn't just make a pitch, he brought energy, the energy of Carnival, to it.
He painted a picture of what Web Summit could become if we moved to Rio, and we believed it. Other cities tried to win us over, but no one brought the passion like the mayor. So we moved to Rio in 2023, and it's been one of the best decisions we've ever made. Obrigado, Mayor. So here's the big news. We originally planned to be in Rio for just 3 years. But tonight, I'm so excited to say Web Summit is staying for another 5 years. Let's build the future with purpose and with the full force of Brazilian brilliance. Vamos lá. Antonio, the stage is yours. Obrigado. Thank you. Boa noite a todos. Cumprimento a todos aqui presentes, manifestando a nossa felicidade em poder ter o Web Summit aqui por mais 5 anos. Com certeza nos veremos nos próximos 5 anos e cada vez um estágio maior ainda. É um prazer estar aqui mais uma vez, apoiando a discussão de questões tão fundamentais para a nossa sociedade. Vivemos em uma era marcada por avanços tecnológicos constantes e rápidas transformações. É essencial reconhecer o papel que a inovação desempenha na criação de novas oportunidades. O Web Summit Rio permite ao Sistema Fecomércio Rio de Janeiro estender um pouco mais de seus braços para atingir camadas da população que não têm acesso à tecnologia. Nosso país apresenta um enorme abismo entre as classes sociais. Todos nós, enquanto sociedade civil organizada, temos que criar caminhos para ampliar o acesso à educação e ao conhecimento. Afinal, esse é um dos principais papéis do Sistema S, ajudar de forma concreta a reduzir a desigualdade. O Senac Rio de Janeiro tem a missão de levar ferramentas a quem mais precisa, a quem ainda está distante das oportunidades, para que possamos avançar rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva. Justiça só existe quando há igualdade de oportunidades. A tecnologia está transformando profundamente os aspectos da nossa vida e a maneira como nos comunicamos, como trabalhamos, como empreendemos e como aprendemos. As startups brasileiras estão se mantendo em meio a uma crise de financiamento na América Latina. Por isso, achamos que não há cidade melhor para sediar um encontro desse porte. O Rio é cada vez mais um polo de inovação, criatividade e conexões globais. Reafirmo que esse encontro representa uma nova era para a educação. Para aproveitar todo o potencial da inovação como geradora de oportunidades, é fundamental investir no desenvolvimento de habilidades e no estímulo à cultura digital. Garantir que nossos jovens tenham acesso à formação de qualidade é uma prioridade. Entendemos que a inovação transforma setores inteiros da economia. Hoje, mais do que nunca, temos a oportunidade de aproveitar o potencial da tecnologia para impulsionar o crescimento, gerar empregos e construir um futuro mais equilibrado. Vamos aproveitar essa oportunidade para debater ideias, propor soluções e impulsionar o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa economia. Muito obrigado. Mayor, the stage is yours. Thank you. Bom, good afternoon, Web Summit. Boa tarde, Web Summit Rio. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou começar pedindo licença aqui aos cariocas e brasileiros, né? Mas como a gente tem muito convidado gringo, muito convidado de fora, né? Eu vou falar inglês para que todos possam me entender, né? It's incredible to welcome you back to the most beautiful city in the world. You gotta agree with that. Every year we meet here, driven by shared vision, transforming Rio into the capital of innovation of Latin America. Today we celebrate
important new milestones on this journey. First of all, what we just heard, this great announcement that makes me especially proud, Patty. It's an amazing honor. 5 more editions of the Web Summit Rio, guaranteeing that we will host you all through 2030. It's a long, long way. It really shows that we want everyone in Rio, todo mundo no Rio, e nesse caso não é a Lady Gaga, to come and to stay. We'll have a bunch of them coming every beginning of May to Rio. So as you all know, the world is experiencing unprecedented technological acceleration. Artificial intelligence has already started to reshape our societies, our economies, and our shared future. Here in Rio, we aren't just overseas observers, we want to push it forward. We want to power the AI revolution and ensure it serves the public good. That's why today I'm also very thrilled to announce that we will build Rio AI City. This is going to be the largest data center hub in Latin America and one of the largest in the world. A state-of-the-art AI campus of 1.8 gigawatts until 2027, really close by here, and 3 gigawatts until 2032. Entirely powered by clean energy with unlimited water supply. Something you've never seen before is happening here in Rio. So this world-class project will position Rio as a top 10 global player in AI technology infrastructure, directly supporting AI-driven innovation while protecting our planet. It also opens, it's very good, it also opens the path for new supercomputers like the one in Santos Dumont in nearby LNCC, run by the Minister of Science, Technology and Innovation. High resilience, zero latency. This will be the foundations for startups and tech companies located in Rio to harness the benefits of enormous computing power right here, right in the city of Rio. We will make Rio a AI city. But that's just one reason to make Rio your home. Entrepreneurs, developers, digital nomads, you have another invitation. The Porto Maravilha area, our growing tech district, already hosts Impatech, Brazil's leading college for applied mathematics, and the Porto Maravilha Innovation Hub. Now we are taking it even further. It will have now a direct connection to Rio AI City and be completely transformed by a project called Mata Maravilha. It's a visionary project spanning more than 200,000 square meters, combining nature and technology to create the ideal space for green living in the heart of our revitalized port region. Complete with a new marina, 2 new parks, 4 hotels, 2 green residential towers, a convention center, 2 concert halls, the largest oceanfront gym in all Latin America, dozens of restaurants, and a shopping mall, all newly built. In Rio, sustainable innovation and mixed-use areas will reshape not only the future of tech, but the future of living. But let's not forget, infrastructure alone is not enough. Innovation is truly driven by people, so human capital. And that is our key priority. Rio already boasts a skilled workforce with more than 10,000 students graduating from STEM courses each year. Top Latin American universities and research centers are located here. We are partnering with them and private companies to expand existing technology parks and to build new ones. And financial capital, of course, is an important field too. That's why we welcome the news of a second Brazilian stock exchange here in Rio, reclaiming our place in the financial industry. And why city-backed accelerators and venture capital funds are in our plans? To provide financial support and strategic guidance to promising startups aligned with our vision.
We are also clearing the path for new ideas through our Sandbox Rio, our regulatory sandbox program. We make it easier than ever to test and scale technological solutions quickly, both in public spaces and beyond. And finally, inclusive innovation is not just a buzz term here in Rio. Through free technology training programs and our digital inclusion centers, we open the doors of the innovation economy to thousands of residents from every corner of the city, especially those historically underserved. We believe that high-quality education leads to better outcomes and reduces inequality. That's why when we start, and we start very early, our technological education schools, the JETs, apply the STEM technology throughout their programs, preparing young people today for the challenges of tomorrow. We measure progress not just in tech breakthroughs, but in lives transformed, jobs created, and inequality reduced. I hope you make the most of the next few days here. Rio is, as you all know, it's a unique place. Our distinctive culture and lifestyles, endless creativity, and sprawling natural beauty surely leave a lasting impression. We want our growing tech infrastructure and expanding capacity to innovate to do the same. I hope you choose not only to visit, but to stay and to build your future here in the marvelous city of Rio. Let's do it together. Thank you very, very much. Great honor to have you all here. Minister, the stage is yours. Bem, muito boa noite a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Eu estou muito feliz de poder participar mais uma vez da abertura desse importante encontro de tecnologia, Web Summit. É a segunda vez que eu venho aqui com o prefeito Eduardo Paes, com o nosso querido Pedi, o CEO da Web Summit. E quero agradecer a todos, Antônio Queiroz, que é o presidente da FEComércio, o Luiz Fernandes, que está aqui na minha frente, o Aragão, da FINEP, que acompanha e apoia, né? E todas as startups brasileiras e internacionais que se fazem aqui presentes nesse momento. Então, eu penso que esse é um encontro de gente brilhante, é um encontro de empresas visionárias e que tem o apoio do governo, dos governos que têm uma visão que é necessário mais do que nunca nesse país, garantir que as empresas e que as pessoas se envolvam em tudo que é de inovação e avançado, até porque não há perspectiva para nenhum projeto de nação que não seja a inserção nas cadeias mais dinâmicas da economia global. Por isso que o Brasil precisa ser protagonista desses eventos. E por isso eu parabenizo o prefeito Eduardo Paes e fico feliz, desde que eu cheguei aqui, de ter a notícia que agora serão 5 anos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, esse encontro maravilhoso. Parabéns a todos que fazem esse esforço para garantir esse encontro de excelência. Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo transformações radicais, impulsionando inovações disruptivas, que estão moldando o presente e o futuro do país e do mundo. Tecnologias como inteligência artificial, robótica avançada, biotecnologia, estão redesenhando as fronteiras do possível e do impossível, porque o impossível também a gente está aqui para poder garantir e fazer acontecer. Então, esses temas da sustentabilidade, da inclusão digital, da regulação das redes, são centrais em qualquer projeto de nação, em qualquer política econômica e social do nosso país. Quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de justiça social e de sustentabilidade. Mas não haverá perspectiva se não for somando forças, que é esse conceito que é reunido aqui no Web Summit. É essa tríplice ou várias alianças. Alianças entre startups, empresas,
governos, instituições que fazem valer e desenvolver a pesquisa e desenvolvimento para que, de fato, todas as nações possam caminhar na direção de que a gente possa ter esse mundo mais justo, mais inclusivo. Então, do nosso governo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, nosso governo liderado pelo presidente Lula, nós temos um grande fundo que é impulsionador, que é o principal recurso de fomento da ciência e tecnologia brasileira, que é o FNDCT. São 760 milhões de reais para poder dar conta disso que é o grande ecossistema que pode viabilizar o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que são os parques tecnológicos, que são os centros de inovação em todas as regiões do nosso país. Aqui no Brasil, nós temos 61 parques tecnológicos em operação, 291 incubadoras e 65 aceleradoras de empresa. Temos também um programa que está na veia de um encontro como esse, que é o Centelha. O Centelha vai fomentar as startups. São 1.137 startups. Na segunda edição que nós fizemos já o ano passado, que lançou na fase que nós vamos fazer agora, são 150 milhões de reais para poder viabilizar mais 1.000 novas startups no nosso país. Isso é o compromisso e a convicção de um governo liderado pelo nosso presidente Lula, que tem esse tipo de visão, de compromisso com a ciência e tecnologia brasileira. O Connect Startup, na sua última edição, investiu 5 milhões para apoiar 100 startups em estágio inicial e 50 empresas comprometidas com práticas de inovação aberta. Tem também um programa que se chama Pesquisador na Empresa. Foram 68 milhões para apoiar cerca de 248 projetos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, portanto, promovendo essa interação e essa interseção que é tão necessária entre cientista, pesquisador, empresa, governos, e fazer com que isso crie um ciclo virtuoso cada vez mais numa perspectiva de fortalecer a inovação e a tecnologia no nosso país. Eu, como primeira mulher, na condição da primeira-ministra de Ciência e Tecnologia do nosso país, eu tinha que cuidar da participação das mulheres na ciência e na tecnologia. Nesse sentido, amanhã, nesse encontro, nós iremos dar continuidade a um programa Mulheres Inovadoras, que incentiva as mulheres na área de startups. Lançaremos a 6ª edição e temos muitas novidades e metas para acelerar 50 novas startups lideradas por mulheres em todas as regiões do nosso país. Então, para nós, essa questão da inserção das mulheres na ciência, tecnologia e inovação, na minha turma de engenharia da minha universidade, eu sou engenheira eletricista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tinham 6 mulheres. Nós somos a grande maioria nas universidades brasileiras, somos a grande maioria nas bolsas de iniciação científica, são mais de 64%, mas, no entanto, quando chega nas bolsas de produtividade, que é o pico da carreira de cientista, afunila para 35%. Mas nas carreiras de ciências exatas, das engenharias e da ciência da computação, nós ainda somos uma minoria. E para isso nós precisamos ter política pública que incentive a participação das mulheres. Então, nesse sentido, esse programa, associado a outros programas de políticas públicas, vai na direção de garantir não apenas um enfrentamento à necessária equidade, à necessária inclusão, mas mais do que isso, a diversidade leva à excelência. E nós precisamos cada vez mais ter diversidade para melhorar a excelência da produção científica brasileira. Esse é o nosso compromisso e pode contar comigo nessa direção. Quero, para ir terminando, destacar 2 grandes questões que nós estamos muito integrados. Um deles
a NIB, a Nova Indústria Brasil. O que é que isso significa? Significa missões que as nações, de uma maneira geral, no mundo têm, que diz respeito ao enfrentamento ao aquecimento global. E para enfrentar o aquecimento global, nós temos que ter transição energética, nós temos que ter transformação digital e nós precisamos nos inserir em diversos desafios, como, entre outros, melhorar o padrão de urbanização das cidades brasileiras, com saneamento básico, com habitação, com transporte de qualidade. E não haverá nenhuma dessas missões da melhoria da agricultura familiar, de reduzir o trabalho precário daqueles que são responsáveis por 80% da produção dos alimentos que a gente consome, se não tiver ciência e tecnologia, se não tiver na veia inovação, para poder garantir de maneira mais célere esse padrão que todos nós, brasileiros e brasileiras, e o povo da humanidade espera, que é exatamente garantir um outro patamar de relação entre as pessoas, de solidariedade e de qualidade de vida para todo o povo e para a nossa gente. Por isso, nós estamos também, para além da NIB, nós criamos o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Serão 23 bilhões de reais, que não deve a nenhum lugar do mundo do ponto de vista de investimento em público. Na Europa, esse é o investimento público dos países europeus, que se equipara a esses investimentos, mas nós precisamos ter infraestrutura e precisamos ter soluções de inteligência artificial para diversos desafios, para a agricultura, para serviço público, para a educação, para a saúde. E nós temos 11 centros de competências que é exatamente para essas soluções. E temos aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, o Santos Dumont, que é o supercomputador, que neste ano nós conseguimos, com os investimentos que nós fizemos, que ele se tornasse o 96º do planeta. Ele está entre os 100 mais potentes do mundo. Ele está exatamente na condição de poder garantir o armazenamento e processamento disso que é a grande ciência da humanidade, que é a ciência de dados. E nós estamos prontos e preparados para isso. Por isso, nessa era de rupturas e oportunidades, o Brasil está preparado para esse novo tempo, com políticas públicas eficazes. E o nosso ministério está nos próximos dias representados, seja por mim, seja por nossos secretários e técnicos, participando desse evento até o fim, exatamente para poder sentir o pulso da fonte dessa inteligência coletiva que essa Web Summit representa. Um grande beijo para vocês, firme na luta. É que não... Wow. Let's keep this energy going because we've got something special. Please join me in welcoming to the stage the man who's been driving startups at Web Summit, the head of startups and investors, the one and only Ricardo Lima. Ricardo has been working tirelessly behind the scenes to bring together the brightest minds and boldest innovators from across the globe. And today, Ricardo isn't here alone. He's brought some of our most exciting and groundbreaking startups to the stage with him. These founders are shaping the future of tech, from revolutionary solutions to game-changing ideas. So let's give them all a huge round of applause as they join us on stage, because the future is here and it's being built by these incredible startups. Lovely to meet you. How are you getting on? Hey, lovely to meet you. Good to meet you. Hey, Simone. Bem-vindos. Welcome, welcome. Dominic. Welcome. Fabricio. Amanda. Junior. Hey. Hey, how are you? Oh, there's a lot of you. Welcome. Hi, nice to meet you. Very welcome. Congrats, lovely to meet you. Lovely to meet you. Lovely to meet you. Wow. Boa noite.
Thank you, Paddy. Thank you. It's so good to be here. And welcome to the real stars of the show. Thank you so much for joining us here on stage today. As Paddy was saying, we have more than 1,400 startups participating in the program from 43 countries. So let's get to meet some of them, like you. Hi. What's your name? My name is Paulo de Tasso. And where are you from? From Piauí. Piauí, in Brazil. There's more Piauí. Welcome, Paulo. Hi, how are you? I am Dan. Yeah, from? I am from Barcelona. Barcelona? And from Ukraine. From Ukraine. Do we have more Ukrainians in the house? Welcome, very welcome. And we have, what's your name? Fabrício. Yes, and you're from? Born and raised from Rio. Rio de Janeiro. One last one. What's your name? My name is Efe. I'm from Istanbul, Turkey. From Istanbul, Turkey. Thank you very much. So, welcome one and all. Back to Paddy. Thank you all. Have the most amazing Web Summit Rio. Take it all in, make incredible connections, build big things, and enjoy this unforgettable city. Now let's get this show started. There we go. Obrigado. Obrigado, prazer. So now I'm going to ask you to, thank you so much. I'm going to ask you to go now with me. Thank you for coming. Yeah, back. Maybe a selfie. Thank you very, very much. About a round of applause. Need to go. There we go. Obrigado. Bem, I'm going to do like the mayor did. We have people from over 100 countries. So we're going to dance a little bit between Portuguese and English. So now I'm going to switch to Portuguese. Como o Paddy disse, o Rio vai ser a nossa casa por mais 5 anos. E não podíamos estar mais entusiasmados. O meu nome é Ricardo e vou ser o vosso anfitrião durante os próximos dias. Como podem ver pelo sotaque, sou de Portugal. Portanto, o meu português pode não ser entendível para toda a gente. Vou tentar falar devagar. Tendo pessoas de mais de 100 países, vamos então ter aqui algumas talks em português e outras em inglês. Se o vosso inglês está um pouco enferrujado, não faz mal. Felizmente, vamos poder ouvir todas as talks aqui do Center Stage com tradução ao vivo para o português, usando o Live Voice. Toda a gente aqui já tem o aplicativo do Web Summit? Se sim, dentro do aplicativo, no menu, na barra lateral, tem uma opção para a tradução, tanto de português para inglês, como de inglês para português. Now, in English. Most of the talks here will be in English, but we'll have some in Portuguese. If your Portuguese is a little bit rusty, fear not. You're not alone, and you can hear all the talks on Center Stage with translation from Portuguese to English and from English to Portuguese. You'll only need the Web Summit app, access the lateral menu, and then you'll be able to hear the translation in Portuguese. Are we all excited? Are we all ready? Great. So now it's time to lift off. Whether or not you had Katy Perry going to space in 2025 in your bingo card, one thing's for sure. The space industry is taking off in a big way. We're talking moon missions, asteroid mining, satellites the size of footballs. Space
is becoming more ambitious, more essential than ever. But here's the big question. How can we take all that space tech and use it to solve our own planet's biggest environmental challenges? So to kick off this conversation, we've got someone truly stellar, excuse the pun, a real astronaut and a bold founder on a mission to make space innovation work for the planet. In conversation with none other than Umair Irfan, climate correspondent at Vox, we have astronaut, founder and CEO of Deep Space Initiative, here to share how her latest venture, Strive, is harnessing space tech and opening access to the stars. Please join me in giving a big welcome to this stage to Sarah Sabri. Before going to space, I didn't really think that a girl from Egypt would matter so much. If you're not breaking something, you won't find resistance. If everyone agrees with what you're doing, then you're not actually changing something. Thank you. Thank you. Hola, boa noite. Welcome. Thank you, Ricardo, for the wonderful introduction, and thank you, Sarah, for being here. I think this is a great time to have this discussion, and you're probably the perfect person to have this discussion with. As Ricardo mentioned, we've been seeing a lot of private companies now making a lot of headlines in space. Blue Origin has almost made space travel routine, but we also saw with the International Space Station, the Boeing Starliner getting stuck there. There are still some immense technical challenges. And as the barriers for entry get lower, I think it raises some important questions about what our priorities are in space, and then also how we make that sustainable, how we can continue doing this in a way that serves our common interest. And your work in this area, I think, is quite notable with both on the nonprofit and in the for-profit sector in terms of making this accessible to more people. But I guess I'll start with a kind of a silly question. Can you launch a rocket sustainably in an environmentally friendly way? Thank you, Omer, and thank you. And I'm really excited to be here and to talk about this topic because, yes, space now is we could have never imagined space to be, or the space field to be the way it is right now. We could have never predicted people to be able to purchase their tickets like we've seen with Blue Origin, where you can actually purchase your tickets. It was never accessible also for someone like me to have gotten selected to go to space. I got selected out of over 4,000 applicants a few years ago, and I applied, and it's the only astronaut program that is not government-based. So we're seeing this field really completely change, and with that comes a responsibility that we need to actually, because there's becoming a lot more launches per year, there's becoming a lot more activity in space, we need to also think about the implications of that. We've seen how automation and how when we've been building factories on Earth, we didn't really think about it while we were doing it. We were just scaling, and really looking forward. But we never really thought about, so what are the actual side effects of that? How can we kind of look at that at the same time, push the industry forward, but also look at how do we make it the most sustainable, that we can. So we do have this technology right now. So we do have rockets that have zero carbon emission. So the Blue Origin New Shepard rocket actually has zero carbon emission. It uses liquid hydrogen and liquid oxygen, and it heats up. It creates enough force to lift off a rocket to be in a suborbital altitude. So we do have that. It does have other side effects, of course, that still need to be studied because the water vapor being expelled at this altitude has other implications that we need to understand that we don't really fully understand yet. But there's no carbon emission. So it's not like the plane that you took to come here as well. So I think the technology is becoming there. We are caring a little bit more about it. And there's a lot of technologies that are being developed for space
that we're trying to use now to help address some of the issues that we have here, because we have them. It's just about highlighting them, bringing attention to them, and investing in them. I think that's the thing here. The technology is there. How do we work with policy? How do we work with government, with cities, with, how do we tie everything together? How do we test it in environments? So that's kind of what we're doing with Strive, and we can talk about as well. I think that's really interesting that you actually have a zero emissions rocket and you're not using offsets or any other kind of accounting mechanism. Like at the source, you're actually at a point where we can have something coming out the tailpipe that isn't harmful to the climate. Mm-hmm. Yeah, it's something that we could have never imagined. And like having 99% of a rocket to be reusable, that's something that we could have never imagined. Some years ago, and not that long ago, a couple of decades ago, we had to, it was just not reusable. We were throwing away most of the rockets. So can you imagine if we had to throw away an airplane every time we used it? So now we're at a point where we're not throwing it away. We're recycling 99% of it, which is why it's becoming more accessible, which is why we're able to do more science in space, which is why we're able to push humanity forward a little bit, just a little bit every day. And so the nonprofit that you work with, or that you've launched for several years now, the Deep Space Initiative, has been doing some remarkable work, and I saw that you just closed a round for applications for people who are interested in doing more of this research in some of these areas that you would expect in space health, architecture, construction, but I also saw space law as a focus area. Can you tell me about that? Yes, of course. So from my experience, it was kind of, DSI was inspired because of my trouble with getting into the field. So I am from Egypt. I've grown up in Egypt. My background is mechanical engineering, did my master's in biomedical engineering, and I'm currently doing my PhD in aerospace. And I've had experiences in robotic surgery and mechatronics and a lot of very, very technical areas that can be applied in space, but because of my passport, I was not allowed to apply to any of the opportunities that exist. So you have this huge barrier of entry that is just completely out of your control. And then you have the other side, that the industry that is lacking talent, it's lacking people with expertise, and they're unable to hire enough people to push their goals, push their missions, and push these companies forward. So DSI was created with that in mind. So it is there to make the field more accessible by providing opportunities in research and education, but we also need to be looking at the policy side, because we need to be looking at why are these laws put in place? What motivated these laws to be put in place? It was because of the Cold War between the US and the USSR, which is now Russia, of course, and well, things have changed, right? Well, I guess with the new, without getting into all of that now, things are, still very, going in different directions right now. But we need to be looking at the effects of that, effect of having, these space technologies put under the US munitions or under ITAR, under all of that. It's really harming international collaboration in the world. It's harming a lot of projects that are supposed to move forward, and they're being stopped because of it. It's harming industry. We've had to interview, a couple years ago, we've interviewed many, many companies around the US who were having trouble hiring, and they also are very concerned about that. They need talent. They need aerospace engineers, and not only aerospace engineers, they need designers, they need mechanical engineers, computer engineers, but there's just not enough in one country. And it's really, really important also to understand that people from different countries, different education systems, different experiences bring so much to the table. If you're looking at one problem and you're trying to target it with using one set of skills, the way you learn things in one certain way, so just one education system, you're not really doing enough to be able to solve it. So you need to have a diverse team with as many, experiences as possible, as many just ways of learning, because you can approach the problem, you can have a musician think about a problem in a very different way. And, there's this one metaphor, and this example of, this one company, and it kind of put an ad out there because it had a problem, and it didn't really specify what industry it was. And it was about how do you remove a very dense material from something that's very, very fragile, and it's very stiff. It's very, it breaks really easily. So you have this problem statement, and they put that ad, and they left it open for everyone to apply. So you don't know what industry this is. You don't know anything at all. And a lot of people proposed different solutions, but the one that actually worked was from a musician.
because the musician looked at it from a very, very different way. And I think from their experience with playing guitar, they saw that you can actually remove, like you can, from the vibrations that come from this, just stringing a guitar string, if you do that for just minimal vibration on something that's very fragile, it wouldn't break, but it can remove this dense material. And that was for a potato chips company. So if you look at a potato chip and you want to remove extra oil from it and you use some vibration without breaking it, that's a solution. So this is just a small example of why it's important to have different people that have different, mindsets, different skills, different just like outlooks on life to work on problems, specifically ones that have just the biggest influence on humanity, on just the future of humanity as a whole, to really try to push the industry forward, push humanity to become multiplanetary, which is my goal, which is why I entered the field, and also use that too to address the challenges that we have here, because we're not going into space to abandon Earth. That's not the point at all. We're doing that because it's just it's just the obvious trajectory of humanity. We've been exploring, Earth since the beginning of time, and it just makes sense for us to continue doing that because space and Earth are not two separate things. I think we really think about them as like something on the outside that's just so far away, but it's really not that. So it's really important to think about how we can, work, because space is just, Earth is in space. They're not really separate. Yeah. Sure. So it's not just science and engineering that are constraints. It's human capital that is starting to become a limitation, and we need to be able to mine that more effectively if we need to make these advances. Yeah. And so earlier this year, you launched Strive, which is a company and seems to be taking a little bit of a different approach. Can you tell me about that? Why go that route rather than another nonprofit? Yes. So since my space flights, because my background is in engineering, I wasn't really looking at the environment at all. So I was one of those people that was just very forward-looking, we need to build robots, we need to do this. And that's what I've been doing, and I have been doing that for many years now. But when I saw Earth from space, it changed how I saw the world. It changed my sense of responsibility towards Earth and my sense of responsibility towards humans, towards all of humanity. And it really built this relationship that we need to actually do something about it, but we also need to take responsibility for it. And that was kind of the build-up for Strive. So Strive, basically what it does is it is trying to use the technologies that we've been developing for space. We've been investing to be pushing space forward, to be pushing humanity. Humanity is present in space. But now we're trying to see how we can apply that to Earth. So what we do is we host missions in different parts of the world, in some of the most remote and isolated locations around the globe, and we test these technologies and we develop our own. So we're taking a lot of the research that we're doing with DSI, so that's related to astronaut health and performance, space architecture, space transportation systems. So it ranges from using AI for trajectory and optimization and object avoidance, to using CRISPR for DNA repair because of radiation, to autonomous construction techniques and developing different solutions for power storage in these remote locations. So many different things that we can actually go and test in remote locations. So we can't really test the radiation part on humans in remote locations because we're not gonna. Do you have a favorite project? A favorite project? Yes. There's one that I'm working on right now that I'm not allowed to announce yet. So unfortunately, but it's really, really exciting because your second favorite project? Yeah, that's my favorite project right now. Fine. It's the only one I'm not allowed to speak on. And so, does do you sense a tension then between this public service mission and then also with a private company, or how do you square that circle? So it's kind of almost like the next phase. So DSI has this beautiful power of connecting people from all over the world. So we have a community of over 300 people from 60 different countries working on a lot of these projects. They do research, they work together, they write papers, they have publications in peer-reviewed journals, they go and present in conferences, and they build this network of really, really incredible talent working on these research projects. But it's a nonprofit, so our goal is never to commercialize. Our goal is never to make money from it. We're offering these services free of charge for everyone around the world to really, work on this accessibility issue that we're having in the space field, and also in parallel with the policy side as well.
with Strive, the goal is to actually implement these, to build the hardware. So we're collaborating with MIT, and we will be building our hardware there, and collaborating with DSI as well. So we'll have the research that's already been done, the intro research that's been done for a couple years, and then we go and build it, and then we go and test it in remote locations. Our first mission is going to be in the Arctic, so we're going to be spending 2 weeks in the most isolated island on Earth. It's close to Devon Island, and we're going to be spending 2 weeks there in complete isolation, testing just the effect of isolation in this confined environment on both physiology and psychology. We're going to be testing out different wearable sensors. We're going to be testing out different power generation solutions and storage and infrastructure things, agriculture things, and then things with spacesuits, because my PhD now is on spacesuits. So that's one of the things that I'm really, really interested in. So we'll be testing also things there where we'll be having like a small, we'll be working with a company that I can't really speak on right now, but we'll be also testing it inside the helmet, so that when we're doing a spacewalk, we can communicate with the mission control and also communicate between one another when we're doing an EVA, which is an extravehicular activity, going and collecting samples. And we'll be simulating also different emergency scenarios. We're talking with several partners that, again, I'm not allowed to talk about a lot of the partners. So we'll be also partnering with like really, really exciting partners, specifically for emergency scenarios. That's what I can say for now. And it's probably the partner that you would think it is. Well, then maybe if you can't talk about specific partners, then can you give us sort of a wish list? Like if you had the resources and the investment to match your ambition, what would you do with that? Ooh. So currently our plan is to build some of the hardware that we have at DSI. So we need the funding to build it at MIT. So that's kind of planned for the next few months, so that we were able to test it in 2026. And in 2026, it'll be a different environment that we'll be testing it out. So we want to partner with as many different companies as possible that have different objectives in different locations. And they have this, they'll have the opportunity to test their products in very diverse remote locations. So our first one is at a polar region in the Arctic. One is going to be a volcanic region. One is going to be underwater, a station underwater. One is going to be in high altitudes. Deserts. So you have very, very, very remote locations and very diverse locations. And then we're also in parallel working on the activism side, because similar to what we do with DSI, with policy and with the advocacy work that we do, with this we're using art for that. So we're working on a really, really incredible project to really, we're going to build also an art and residency program within Strive to really try to communicate, really make people feel the sense of responsibility or the sense of understanding about the changes that are happening in our environment. So through different art, forms of art. So we're doing that as well. So if my wish is basically to have just have a base in all of these different locations and have our hardware being used in these locations. So we want to work with the communities, give them some of the hardware that we have that is related to infrastructure, power, like just the main things. So it's always going to be power, infrastructure, and life support, and and agriculture. So these are the things that are really, really focused on. So ideally we would have a project that is being funded for each of these verticals that we can go and leave behind. So we want to commercialize them, bring them to the industry, work with government, work with cities, and to help them also apply it on larger scales, and have also have that implemented on in these remote locations too, because there are communities that are facing these issues. So that's kind of like, if we had the funding, we'd be able to more funding, we would be able to do that. Sure, and sort of related to that, I mean, there's an income divide in space, like there's inequities there, like there are in every field. But the people who potentially could benefit the most from things like satellite data, from better weather measurements and so on, are often those least able to access it. So how do you think about democratizing a lot of the benefits from space travel and space research? And how do you reach out to people who may not even realize how they can benefit from this? That's a really good question, and it's one that I think a lot of governments have been having, or a lot of space agencies in developing countries have been having issues with, because
communicating why it's important to look at space and why it's important to be investing in space when we're having so many issues on Earth is really, really difficult, especially in a country like Egypt, for example. But it's important to look at what do we get out of investing in space. You get more opportunities. You get, you push technology in your country that is influencing all of the other fields within the same country. You're helping with agriculture, with your own infrastructure. You're helping digitize a lot of your systems as well because you need that for space. You can't do things, the old way. So you get to benefit from all of that, but while doing it for this. So there's a lot of, I think we need to communicate for that too. And then there's also the very poetic and very, human part of it that is, I know that sounds like very, very, as an engineer, it's even weird to say, but we're meant to be doing this too. And for me, when I went to space, it was something that, someone like me could have never done. It's completely inaccessible. I could never afford something like that. It's never in my dreams could I ever pay for my ticket. My government, I don't have the opportunity in my country. I'm not allowed to apply to any of the current programs. I'm not allowed to apply to NASA or to ESA or to JAXA or any of them. So for me, it's completely, ridiculous to even dream about going to space as an Egyptian. It's just, you could never think about that. When I wanted to do that, it was really always regarded as a negative thing. When I was dreaming about something, I was dreaming about always doing things that just were not there, it was always negative. It was never a positive thing. And I think representation matters so much. Representation, having someone that looks like you, that has gone through the same things, that understands what you go through, do something that just seems completely impossible. It changes things. It changes things with kids. They kind of they get to dream a little bit more. They get to realize the importance of education, of how that gives you agency and control over your life. My dad spent 80% of his salary on my siblings' education. So I give him, all the credit for where him and my mother, I give them all the credit for how I ended up because they invested in my education. And, I think it's really important to understand how that influences things. Because of them, I started a company, and because of this company, a lot of people have this opportunity. Because of these opportunities, they're able to also work in the field and also hopefully create their own companies and build more ecosystems and have more, opportunities. So there's small things that happen. If my dad hadn't spent that money on my education, none of that would have happened. So there's a lot of things here that when we think about space, if I didn't want to go to space, I wouldn't have started that company. I think, I think so. Because I wouldn't have been exposed to the field, I think. But so a lot of things here that, are so, related to space, and it's such a huge thing to dream about that we don't really think about. We don't really think about how it influences your brain. There's this term called the overview effect, which is, I got selected to go to space to analyze that. It was the study that I had to do was really analyze what happens to your brain when you see Earth from space, and it really does completely change you. And if you think about it, we haven't biologically evolved to experience something like this. We're not prepared to see Earth from space because our ancestors have never experienced this. So when it does happen, it just breaks your reality. And then when you put it together, you have this new sense of responsibility towards it, a new understanding towards, the environment and towards humanity. And, as an example, I started Strive because of it. I've been giving a lot more importance towards our Earth because of it. I've been doing a lot of more activism work because of it. So my life is an example of it's how important it is to be thinking about space, and that it's just not separate. It's not separate from our daily lives. We use technologies every single day. We're using technologies for heart transplants. We're using it, you have it in the memory foam in your pillows. It was actually created for space. So a lot of small things that we're using day to day, every single one of you here is using space technology, has used it today, 100%. So there's a lot of things that we don't realize, that how important it is for countries, especially developing countries, to have agency themselves and not be reliant on other countries' data. So I think that's the important part too. If we are so reliant on space data, we can't keep buying it from other countries.
So that's why it's so important for every country to have their own satellites, to have their own programs, to have their own, investments in space to be able to be. It's not that it's good for them to be independent. It's all about like having that control and not relying on someone else and getting the opportunities within themselves. And it kind of just snowballs. Like there's like this. You have like education that's influenced, you have agriculture that's influenced, you have technology that's influenced, you have all of it, and I think that's, just the way where I think that's where we're supposed to go. I think you've given all of us a lot of motivation to continue investing in space. Thank you, Sarah, for joining us, and please join me in thanking our guest. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sarah, this one. All right, that was great. We went to space and now we're back on Earth. So our next talk will be in Portuguese. So for those of us that don't speak Portuguese, make sure you have your headphones and the Web Summit app ready for translation if you need to. All right, so let's talk about a true Brazilian icon. 2025 marks 100 years of Globo. That's a whole century of storytelling from the front page to the big screen, from the nightly news to the streaming screen. Since 1925, Globo has been where millions of Brazilians connect, reflect, and share their lives. Through newspapers, radio, TV, cinema, digital platforms, and now streaming. But 100 years on, the game has changed. We live in a mobile-first world. Social media eats up ad dollars. Political pressure is real. And global streamers, they're fighting harder than ever for every viewer. So what's next for one of the most influential media groups on the planet? To unpack the future of broadcasting, from legacy to leadership, please welcome, in conversation with Daniel Catalan from RTP, the radio television in Portugal, the head of Globo Studios and Globo TV, Amaury Soares. Boa noite, Rio. Vão ouvir falar em português de Portugal, portanto, sintonizem um pouco o vosso ouvido. Amaury, bem-vindo. Muito obrigado. Começam mais 100 anos para o Grupo Globo, 60 anos de televisão. Qual é o anúncio ousado, o que é que surge de novo aos 60 anos para a Globo? O que é que traz para os espectadores? Esse ano é cheio de datas bonitas para a gente, né? 100 anos da empresa, 100 anos da fundação do jornal, 80 anos do sistema de rádio, 60 anos da televisão, 30 anos dos estúdios Globo, 10 anos de Globoplay já. É coincidência todas essas datas neste ano, essas datas redondas. Com relação à TV, que está fazendo 60 anos, fez 60 anos ontem. Amanhã nós vamos transmitir à noite o show dos 60 anos ao vivo. Todos estão convidados a assistir. É um show lindo, tem uma equipe enorme que está ensaiando aqui perto na Farmácia Arena. Tem uma coincidência incrível sobre esse aniversário de 60 anos da televisão. A TV Globo faz 60 anos no momento em que a TV 3.0 se apresenta para a gente. Nós estamos ensaiando e testando a TV 3.0 há alguns anos. Ela está para ser regulamentada no Brasil e nós estamos prontos para colocar no ar. A TV 3.0 é a nossa
É o próximo capítulo da televisão aberta, né? E então, Amaury, o que é que significa isso na prática? Televisão 3.0, o que é isso? Televisão 3.0, ou DTV+, que é como ela vai se chamar no Brasil, né? A marca que vai chegar às pessoas é DTV+, Digital TV Plus. É a TV como a gente conhece, a TV aberta como a gente conhece, o broadcasting como a gente conhece, com múltiplas possibilidades de customização. Eu tenho um vídeo que eu pediria para os meus colegas rodarem aqui enquanto a gente conversa, Sim. que vai mostrando para vocês como é que é um pouco dessa experiência. Esse foi um teste que nós realizamos hoje, durante o jogo Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro que nós transmitimos. A TV 3.0 possibilita que você, pelo seu controle remoto, acesse novas camadas de conteúdo. Então você pode customizar, por exemplo, uma transmissão de futebol ouvindo apenas a torcida do seu time. Você pode ter Já temos o vídeo. Está mostrando ali, não é? Ou seja, no próprio televisor que nós temos em casa, vamos interagir como fazemos no celular, no computador? Exatamente. É no próprio controle remoto, não é invasivo, é você que escolhe ter. Você pode acessar camadas de customização. Numa transmissão, você pode ter um áudio diferente, você pode selecionar câmeras diferentes. Por exemplo, assistindo o Big Brother, você pode decidir seguir um participante por uma câmera e escolher diretamente no seu controle remoto. No jornalismo vai ser muito interessante, porque você vai poder customizar informações de previsão do tempo de trânsito para a região onde você mora. Você pode criar grupos para assistir o capítulo da novela. Então você e alguém da sua família que está em outra cidade, seus pais ou filhos que estão em outro lugar, vocês podem assistir o capítulo da novela formando uma comunidade que comenta enquanto assiste, fazendo os reacts. Então é o encontro da televisão aberta, como a gente conhece, com vários recursos que são mais típicos das redes sociais. E por último, Daniel, com relação à publicidade. A TV 3.0 significa que nós podemos customizar o intervalo comercial. Então, seja por região, seja por classe social, seja por sexo, por idade, nós podemos direcionar a publicidade de acordo com a pessoa que está assistindo e fazer uma entrega mais direcionada. O broadcast em sinal aberto sentia-se ameaçado com o digital, de facto, não é? No Brasil, penso que 60% ou 65% vê televisão em sinal aberto. Esta é a resposta para garantir que o broadcast tradicional se vai manter vivo? O broadcast está vivo e vibrante, né? Muito entusiasmado com o que vem pela frente. Aqui no Brasil, o conteúdo da televisão aberta é central no buzz, nas discussões que acontecem em todas as plataformas, sobretudo nas redes sociais. Os conteúdos que mobilizam as conversas no Brasil são majoritariamente os conteúdos da TV Globo. São as novelas, é a transmissão do futebol, é o Big Brother, são os programas de auditório, é a fofoca do bastidor da novela, se o ator e a atriz estão ou não estão se dando bem no bastidor. Então, esses conteúdos são os mobilizadores. E nós enxergamos nessa centralidade dos conteúdos nas redes, nas conversas, a vitalidade do nosso negócio, de oferecer conteúdo profissional, de alta qualidade, gratuitamente para toda a população. Mas que impacto é que têm tido as plataformas digitais nas audiências dos canais abertos, e nomeadamente na Globo? O brasileiro é apaixonado por televisão, por conteúdo de televisão, e ele aderiu às plataformas, as plataformas de streaming, né? Elas todas estão presentes aqui no Brasil, todas produzindo alguns conteúdos localmente, o que é bom para todos nós. Mas existe uma limitação econômica, né? O Brasil é um país que tem limitações importantes de poder de compra. A renda é muito concentrada. Então, nós não vemos aqui no Brasil aquele empilhamento de assinaturas como a gente vê em alguns países com renda mais alta. Esse é um limitador importante para as plataformas pagas, né? Embora elas estejam presentes e fazendo o seu negócio aqui no Brasil. Essa limitação econômica não é um problema para a TV Globo, porque ela é gratuita, né? Está universalizada, está presente em todo o país. Nos domicílios e fora dos domicílios, nos TVs e tablets e notebooks,
por meio do Globoplay, que também tem uma camada gratuita. Pois eu ia perguntar isso, é que independentemente do canal aberto ou do sinal aberto, a Globo tem o Globoplay, que é também algo muito importante na área digital, certo? Muito, né? O Globoplay é o aplicativo de streaming de vídeo mais popular do Brasil, porque ele tem uma camada muito importante gratuita. Então, o sinal da TV Globo, por exemplo, é gratuito, assim como todo o conteúdo de jornalismo e de variedades, os programas de auditório, os programas de atualidade, e humor. Isso tudo é gratuito. E ele tem a camada paga, que é para a dramaturgia, que é para séries e novelas na íntegra, o plano de assinatura. O Globoplay, para a Globo, ele é a grande plataforma de convergência, onde estão o sinal da TV Globo, onde estão os canais pagos e onde está a nossa oferta on demand. Então, o Globoplay é esse espaço onde todo o nosso conteúdo se encontra. E esse conteúdo que está aberto, livre, porque compreendem que há pessoas que não podem efetivamente pagar e entendem-no como um serviço público, ou é para cativar as pessoas e mantê-las agarradas à Globo? Eu acho que é para respeitar o DNA e a vocação de cada serviço. A TV Globo é TV aberta, é operada a partir de uma concessão pública. Ela é aberta e monetizada pela publicidade desde que foi fundada em 1965. Então, todas as soluções de tecnologia que nós temos de distribuição, ela leva em conta que este é o papel da TV Globo no portfólio, ser a nossa oferta gratuita. Então, o sinal da TV Globo está gratuito, é gratuito no Globoplay, como um simulcast, porque é a nossa oferta gratuita. Há também canais pagos e há também a oferta on demand. E como é que a Globo, como é que vocês enfrentam, porque com certeza que já tocaram ou já acenderam algumas luzinhas vermelhas por causa do TikTok, dos Reels, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Os microvídeos, as pessoas veem muito conteúdo no celular, né? Nós dizemos telemóvel em Portugal, celular no Brasil. Como é que vocês veem a capacidade de cativar essas pessoas para a televisão? Primeiro, nós ficamos muito... eu, particularmente, como profissional de vídeo, fiquei muito satisfeito de ver que todas as plataformas convergiram para o vídeo. Nem todas as plataformas digitais que estão aí foram criadas para o vídeo. É verdade. Foram criadas para texto, para microfrases, mas todo mundo convergiu para o vídeo. E vídeo é o nosso negócio. Então, é uma oferta muito grande, muito diversa, de possibilidade de geração de conteúdo por usuários e microsegmentação, o que é um universo bastante rico e complexo. O negócio da TV Globo não é falar com nichos. Nosso negócio é falar com o conjunto da sociedade. Nosso conteúdo está presente maciçamente nas redes sociais brasileiras, com milhões e milhões de recortes diferentes e reacts, e o público se apropriando do nosso conteúdo para criar os seus canais, e isso tudo é muito importante para nós, porque é uma demonstração da relevância que esses conteúdos têm na vida das pessoas, no cotidiano brasileiro. Há duas questões que precisam ser mais bem resolvidas. A primeira é a audiência, porque todo esse consumo do nosso conteúdo nas redes sociais não é alcançado pela métrica de audiência. Sim. Então, isso não converge para a audiência dos conteúdos da TV Globo, embora eles estejam sendo amplamente consumidos nas redes sociais. O segundo é a questão da monetização, porque esses conteúdos são propriedade intelectual, eles são conteúdos profissionais, são produções muitas vezes muito sofisticadas, muito caras, muitas vezes com base em propriedades intelectuais de terceiros ou internacionais, e esse conteúdo ele é largamente exibido e explorado nessas redes, sem que haja qualquer tipo de modelo ainda de monetização. Mas eu sou otimista e acredito que tanto as métricas de audiência como os próprios negócios vão evoluir e nós encontraremos formas de nos entender. Mauri falou há pouco do jornalismo. E o jornalismo enfrenta uma grande ameaça, a desinformação, graças também ao fruto destas plataformas digitais descontroladas.
Que papel é que o jornalismo tem na Globo e vai ter nestes próximos 60 anos? Falar dos próximos 60 anos é tão desafiador, né? Nós estamos aqui com centenas de pessoas que trabalham nas redes sociais, trabalham no ambiente, no mundo da web, né? E eu acho que a questão da informação é muito importante para todos nós. Penso que é um problema com o microfone, é isso? Okay. Melhorou agora? Melhorou agora, sim. Desculpe. Essa é a comunidade de criadores e investidores e empreendedores do digital. A questão da informação no ambiente digital. Eu sou jornalista de formação e eu acho muito importante o trabalho dos produtores de jornalismo profissional hoje, seja na TV Globo, nas outras TVs, redes de TV brasileira que produzem jornalismo como a Record, a Bandeirantes, o SBT, as rádios, os jornais, e que estão nesse esforço de ajudar quem está do outro lado do aparelho do celular a entender o que é fato e o que é fake, ou o que é informação e o que é opinião, porque as pessoas ficam muito confusas, estão muito confusas com relação a isso. E a gente tem visto um número cada vez maior de pessoas procurando o jornalismo profissional para entender se aquilo que ele viu no grupo dele ou da família dele, se aquilo é uma informação ou era uma opinião de alguém. Isso tem tido um lado de trazer um público jovem cada vez mais interessado em jornalismo, em informação apurada, informação checada pelos jornalistas profissionais, o que é muito bom. Mas acho que todos nós temos que dividir essa responsabilidade de que a gente precisa estabelecer essa diferença entre opinião e informação, fato e fake, realidade e verdade paralela, enfim, todos esses nomes que a gente tem visto. Acho que é um dever de todos nós. Mas as televisões, e quando têm muito poder, como a Globo, que é uma das principais televisões mundiais, indiscutivelmente, também sofrem a pressão política, não é? Há uma tendência para os políticos quererem pressionar as televisões. Como é que a Globo consegue ou tem conseguido navegar nesses desafios de regulação, de pressão política? Como é que tem sido no Brasil? Nós levamos crítica muito a sério. A gente ouve muito, nós temos muitos mecanismos de ouvir. A opinião, a avaliação do público importa um mundo para nós, para a Globo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o desagrado político com relação ao jornalismo, por exemplo. Não é de hoje. Tradicionalmente, também não só aqui no Brasil, quem é de esquerda vai achar que aquele jornalismo apresentado é de direita, e quem é de direita vai achar que aquele jornalismo apresentado com aquele telejornal é de esquerda. A gente vive isso no Brasil. Mas o nosso compromisso é seguir fazendo jornalismo independente, profissional, voltado para a busca isenta da informação, isenta, bem apurada por profissionais. O público, majoritariamente, reconhece isso por meio da audiência, reconhece isso por meio das manifestações que nós recebemos e captamos das mais variadas maneiras. Mas é claro que grupos políticos, extremados, polarizados, vão sempre encontrar o seu lugar de crítica. Eu acho que faz parte do jogo democrático. Acho que faz parte desse complexo sistema democrático que nós criamos e em que vivemos, e que é rico e que deve ser preservado exatamente porque garante o direito de cada um falar o que pensa. E todos nós, apesar de eventuais diferenças políticas, devemos estar juntos na proteção desse sistema que garante a cada um o direito de dizer o que pensa. Muito bem. Falando em televisão pura, a Globo é reconhecida mundialmente pelas telenovelas, serão talvez as melhores do mundo, porque tem, enfim, uns conteúdos de ficção de facto muito bons. Estão a explorar novos formatos também. Que ideias novas é que há para inovar, para tentar criar diferente, fazer diferente, chegados a estes 60 anos, Mário? Eu sou um executivo de criação de televisão, de conteúdo, né? E tenho o enorme prazer e privilégio de liderar os Estúdios Globo, que são uma das grandes casas de televisão e de criação do mundo.
Hoje, a grande oportunidade que nós criadores temos é de criar para cada plataforma, né? O conteúdo que a TV Globo quer para a sua grade de programação não é necessariamente o mesmo que o Globoplay quer, ou que um canal do YouTube quer, ou que uma das nossas plataformas de web querem. Então, entender as demandas, as necessidades de cada plataforma enriquece muito as nossas possibilidades de criação. Eu, que sou um executivo de televisão e que trabalhei a vida toda em televisão e mais recentemente passei a responder pelos estúdios, tenho procurado promover esse encontro entre os exibidores, entre os profissionais, meus colegas que são responsáveis por plataformas de exibição e os meus colegas que são criadores. Quanto melhor a gente entender a necessidade de cada plataforma de exibição, melhor serão os conteúdos que nós vamos criar para exibir ali. A série para o Globoplay pode não ser necessariamente a série que a TV Globo quer no momento. Eu ia perguntar era isso, como é que decidem o que vai para o canal de serviço aberto, o que vai para o digital, como é que garantem que não se canibalizam, não é, uns aos outros? A gente vem lidando com isso já há bastante tempo, não canibalizam, né? Quando você faz o jogo de janelas, como a gente chama, o planejamento de exibição, da maneira mais correta, sensível, em que você vai ampliando o alcance de um conteúdo, né? Você começa de janelas mais exclusivas, mais restritas, mais segmentadas e vai ampliando a exibição até chegar na grande TV aberta, você vai contemplando todas elas sem canibalizar nenhuma. Como que a gente faz isso? Com muita conversa, colocando todo mundo em volta da mesa para conhecer os projetos e decidir qual daqueles projetos será exclusivo de uma plataforma e qual projeto terá uma vida multijanela, como nós chamamos, e que vai poder migrar de uma janela para outra. Alguns conteúdos têm esta vocação, outros não. Olhando ainda para o futuro, chegados aqui, há mercados inexplorados ainda pela Globo, novos mercados para conquistar, com novelas, com outros conteúdos. Fale-nos um pouco do que é a perspectiva da Globo agora. Fora do Brasil? Fora do Brasil, sim, claro. Assim, a gente tem muito orgulho da história de exportação das nossas telenovelas, principalmente. Mais de 160 territórios já receberam e assistiram pelo menos uma novela da Globo, que já foram traduzidas em 70, se eu não me engano, 60 e tantos, 70 diferentes idiomas. E nós ficamos muito orgulhosos, porque nós criamos para o Brasil. Nós andamos com a sociedade brasileira. Nosso destino, nossa vocação, nossa inspiração é o Brasil. Mas na medida em que as histórias tratam de dramas universais, de histórias humanas, de sonhos humanos, e isso é o que nos une a todos, as histórias viajam. Então eu acho assim que, não imagino um território específico que ainda não tenha sido explorado, mas o que a gente quer é que as nossas histórias brasileiras continuem encantando outras audiências fora do Brasil, porque nós levamos o Brasil conosco, para onde vamos, né? Eu, no sábado à noite, estava a ver a emissão especial dos 60 anos e foi curioso porque havia entrevistadas do Uruguai, penso, que viam as novelas e falavam das novelas porque era a televisão que viviam. Também tem essa noção da influência que tem fora do espaço do Brasil. A gente tem histórias incríveis sobre isso. Primeiro, eu fico muito feliz em saber que você está assistindo a nossa programação dos 60 anos. Eu trabalhei muito, por exemplo, em Angola. Não sei se tem alguém de Angola aqui. Olha lá, Angola. É um dos países em que eu mais fui até hoje na vida por causa da Globo Internacional. E os angolanos depois eles podem dizer aqui. É muito curioso como, em Luanda, principalmente, os mais velhos têm um sotaque diferente dos mais jovens por causa da influência da Globo. Então, os que consumiam a TV Globo e viam os atores falando com o nosso português com sotaque do Rio de Janeiro, falavam diferente dos mais velhos que tinham o português com sotaque de Portugal. E quando a gente conversava com as pessoas, era por causa da novela. E os jovens diziam, eu falo assim por causa do fulano da novela do Manuel Carlos. E o nome das pessoas, era o nome de personagens. E havia até um mercado que tinha um nome
um nome ligado a uma novela nossa, né? Um grande mercado em Luanda, mercado rock santeiro, né? Então, assim, quando a gente vê isso, a gente fica muito orgulhoso, porque nós mostramos o Brasil para um outro país, a gente criou um laço. Isso acontece com Angola, acontece em Portugal, acontece nos países de língua portuguesa, mas acontece em muitos outros lugares do mundo, que consumiram e consomem muito as novelas da Globo. É um desafio muito grande, porque a competição é cada vez maior, mas isso nos mobiliza muito, criar histórias brasileiras que continuem emocionando os angolanos, os portugueses, mas também os uruguaios, os russos, os turcos, como a gente tem feito há 60 anos. Certíssimo. Amaury Soares, obrigado, parabéns à Globo, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, eu agradeço. Muito obrigado. Cara, obrigado, Alan. E vamos ter agora. Por aqui, não é? Before we wrap, remember that the energy doesn't stop here. Night Summit kicks off tonight. Just a show of hands, who has been to Night Summit events before? Some people. If you haven't been, I can't recommend strongly enough to go to Night Summit. I'm going to say it in Portuguese so that everyone understands. Vão ao Night Summit. Se tiverem uma startup, muitas vezes os negócios acontecem na Night Summit. E hoje vamos para o Leblon. Portanto, agarrem vocês e vão ao Leblon e participem no Night Summit, e amanhã de manhã contam-me como é que foi. Back to English. So this is your chance to go now and explore Rio de Janeiro's legendary nightlife. Make unexpected and meaningful connections and keep the magic going after the talk ends. So please don't miss it. Thank you very, very much for joining us today here in Rio Centro. I hope that you are as excited as we are for the event and the next couple of days. Thank you so much. We'll see you tomorrow and enjoy your evening at Night Summit. Thank you.